С вами Лариса и нескучный русский. Здравствуйте. Noun endings for the accusative case singular. The accusative case is used to indicate the direct object of a transitive verb. Inanimate masculine nouns and neuter nouns have the same endings in the accusative case that they have in the nominative case. Моя специальность – business. Business is in the nominative case. Я изучаю business. In this sentence, business is in the accusative case, and this is inanimate masculine noun, so no change for the accusative case. Моя специальность – право. In this sentence, право is in the nominative case. Я изучаю право. In this sentence, право is a direct object of the transitive verb изучаю in the accusative case. And this is a neuter noun, so no change for the accusative. Feminine nouns that end in a take the ending u, and feminine nouns that end in ya take the ending u in the accusative case singular. Моя специальность – экономика. Экономика is a feminine noun in the nominative case with the ending a. Я изучаю экономику. Экономику is a direct object of the transitive verb изучаю in the accusative case with the ending у. Моя специальность – история. История is a feminine noun with the ending я in the nominative case. Я изучаю историю. Историю is a direct object of the transitive verb изучаю in the accusative case with the ending ю. Now let's take a closer look at how we form the accusative case. Let's look at masculine inanimate nouns first. As we know, we don't change masculine inanimate nouns for the accusative case. They have the same forms for the nominative and for the accusative. Шарф, шарф. Трамвай, трамвай. Автомобиль, автомобиль. Now let's look at masculine animate nouns. Masculine animate nouns have the same endings as in the genitive case.
let's take a look. Студент, студента. Герой, героя. Учитель, учителя. So we added "a" to the noun which end in a consonant and changed a short and a soft sign to ya. Now let's sum up how we form accusative feminine. Шуба, шубу. Неделя, неделю. Дверь, дверь. We changed "a" to "u" and "ya" to "you." But for the words which end in a soft sign, there's no change. Now let's take a look at the neuter nouns. Место, место. Здание, здание. Платье, платье. As you see, neuter nouns in the accusative case have the same endings as in the nominative. No change. Now let's practice. Complete the sentences with the correct form of the missing noun. Иван купил в понедельник пиджаку, пиджака, пиджак. Пиджак. Иван купил пиджак в понедельник. Иван купил в среду рубашка, рубашку, рубашки. Рубашку. Иван купил рубашку в среду. Анна увидела, когда она была в центре города. Тетя, тетю, тети. Тетю. Анна увидела тетю, когда она была в центре города. Иван увидел на улице учителя, учитель, учителю, учителя. Иван увидел учителя на улице. Вечеринка сегодня. У меня новое платье и
кофту, кофта, кофты, кофта. Вечеринка сегодня. У меня новое платье и кофта. Pay attention that the word kofta is a feminine noun, and in this sentence it's in the nominative case. На вечеринке Анна видела Борис, Борисы, Бориса, Бориса. На вечеринке Анна видела Бориса. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели это видео. До следующего раза. Reach us at Your Russian Tutor, a place where you can learn the Russian language.